So hi, hello, welcome back to Motorcycle Maniacs vlogs. This is Stage Kiran over here. So once again after very long time after a week's gap, so இன்னைக்கு வந்துட்டு ஒரு பைக்கோட ரிவ்யூ பற்றி போடலாம்னு சொல்லிட்டு நினச்சோம். ஸோ ரைட் ஹியர் இட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன் ஓவர் ஹியர். நமக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான லொக்கேஷனில் ஒரு ஹைவேல ஒரு வீடியோ எடுப்போம், ஒரு ரிவ்யூ vlog எடுப்போம்னு சொல்லிட்டு ஹைவே வரைக்கும் வந்திருக்கோம். திஸ் இஸ் தி திண்டிவனம் ஹைவே. அந்த இடத்துல உள்ள நின்றுட்டு இருக்கோம். ஸோ என்ன பைக்கு நான் ஆக்சுவலாக சொல்லவே இல்லை, அது தம்ப்நெயில்லையோ இல்லைனா வந்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷனை பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ ஹியர் வி ஆர். I'm going to introduce you to the Aprilia RS V4 RF. ஸோ இந்த பைக்கை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது. ஸோ ஹியர் வி ஆர் வித் தி 2016 RS V4 Aprilia RS V4 RF. ஸோ இதோட ஸ்பெக் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி a bit old because it's a 4 years old bike. பட் ஸ்டில் வந்துட்டு இதோட பவரும் இதோட டெலிவரியும் இட்ஸ் ஒன் ஹெல் ஆஃப் அ பைக்குன்ற மாதிரி தான். ஸோ கஸ்டமர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓனர் வைஸ் கஸ்டமர்னு வந்துருச்சு. ஸோ த திங் இஸ் லைக் இந்த வண்டியோட ஓனர் வைஸ் வந்து he has done some certain mods. So one of the major mod which he has done for performance upgrades is the chain sprocket. So chain sprocket பார்த்தீங்கன்னா what he has done is the outer sprocket வந்துட்டு ஒரு டீத் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காரு, இன்னர் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்துட்டு ஒரு டீத் கம்மி பண்ணியிருக்காரு. What will happen in that time is like உங்களோட இனிஷியல் டார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ டாப் எண்ட் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும், பட் வந்துட்டு இனிஷியல் டார்க் வந்துட்டு ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். எப்போவுமே வந்துட்டு ஒரு இன்னர் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்துட்டு சைஸ் பெருசாக்க வந்துட்டு உங்களுக்கு டாப் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அவுட்டர் ஸ்ப்ராக்கெட் சைஸ் பெருசாக்க உங்களுக்கு வந்துட்டு டார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதாவது இனிஷியல் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் வந்து டாப் எண்ட் வந்து கண்டிப்பாக காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடும். தட்ஸ் த ரீசன் வை வந்துட்டு நம்ம சன் பைக்ஸ்லாம் வந்துட்டு செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து ரொம்ப பெருசாக போட்டிருப்பாங்க. தட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் தி இனிஷியல் டார்க். இனிஷியல் அவங்க ஸ்டன் பண்ணுறதுக்காக வீலி அடிக்கிறதுக்காக வந்துட்டு கொடுக்குற அந்த ஒரு இனிஷியல் டார்க்காக மட்டும்தான் வந்துட்டு அந்த பெரிய ஸ்ப்ராக்கெட். மற்றபடி வந்துட்டு தட் இஸ் அ வெரி பிக் மாட் விச் ஹி ஹாஸ் டன். ஏன்னா வந்துட்டு வண்டியோட டார்க் ஆல்ரெடி ரொம்ப டார்க்கியாக இருக்கும். திஸ் இஸ் V4 இன்லைன் 4 கிடையாது, V type 4 சிலிண்டர். ஸோ அதனால் ஆல்ரெடி வந்துட்டு டார்க் அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் வித் தாட் வந்துட்டு செயின் ஸ்ப்ராக்கெட்டை இப்படி பண்ணியிருக்கிறதுனால இன்னும் பயங்கரமாக இருக்குது. அண்ட் ஒன் மோர் அதர் திங் இஸ் தி குவிக் த்ராட்டில். இவர் வந்துட்டு டாமினோ கிரிப்ஸோட கிரிப்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அதோட குவிக் த்ராட்டிலும் போட்டிருக்காரு. ஸோ த்ராட்டில் வந்துட்டு இட் வில் பி வெரி லோ, ஓகேங்களா. ஸோ இட் வில் பி வெரி குவிக், ரொம்ப குவிக்காக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி மேஜர் மாட்ஸ். அண்ட் ஆக்சரிஸ் வைஸ் நிறைய போட்டிருக்காரு. இதில் டெக்னிக்கல் வைஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோன்னா ஐம் நாட் கோன் பி லைக் டோட்டலாக வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ரோச்சரில் வர மாதிரி டெக்னிக்கலாக சொல்ல மாட்டேன். பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக தான் இருக்கும் ரைடிங் பொசிஷன். But when you get on the bike, I think so it will be much more comfortable. Very lightweight. I think so around 180 kg something that is very lightweight. Öhlins steering damper, Öhlins front forks, suspension, அதுக்கப்புறம் the Brembo brakes front and back, இந்த மாதிரி ஸ்பெக்லாம் இருக்குது இதில். And then the main thing is it doesn't have a auto blipper but it has a quick shifter. 2016லேயே வந்துட்டு இதுக்கான குவிக் ஷிஃப்டர் வந்துச்சு. ஸோ இட் ஹாஸ் அ குவிக் ஷிஃப்டர். எக்ஸாஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட் தான், பட் it will be damn loud because of the ECU remap பண்ணுறதுனால வந்துட்டு it will be damn loud. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா it is one hell of a bike. நம்ம வந்து வண்டியை ஓட்டி பார்த்துட்டு ஒரு ரிவ்யூ கொடுக்கலாம். ஸோ that's all about the bike over here. Let's go have a fun ride then. So let's ride this beast now. Oh my god. Oh my god. So this is the first time I'm riding a RS V4. This is a 2016 RS V4 RF. Oh god. So first வந்துட்டு எந்த வண்டி எடுத்தாலும் உடனே வந்து டாப் ஸ்பீட் செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாதீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த வண்டியோட பிரேக்கிங் எல்லாமே உங்களுக்கு பழக்கமாகணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கெட் யூஸ் டு த பைக். வாட் ஐ நார்மலி டூ இஸ் லைக் எனக்கு மினிமமாக ஒரு 50 to 100 kilometers ஆச்சு தேவைப்படும் ஒரு வண்டியோட இதுக்கு நான் நார்மலாக அடாப்ட் ஆகுறதுக்கு. இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் பீப்புள். பட் எடுத்த உடனே தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க. கெட் யூஸ் டு த பிரேக்ஸ், பவர் எல்லாமே. அந்த வண்டியோட ஹேண்ட்லிங்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஆக்சுவலாக இந்த பொசிஷன் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்குது, but I think so auto it will be very damn comfortable. I'm in love with this riding position actually. It's nice. இதில் ஆட்டோ பிளிப்பர் இல்லை. ஸோ வந்து கியர் பிடிச்சி தான், கிளச்சு பிடிச்சி தான் கியர் டவுன் பண்ணோம்.
Oh god. Let's check out this power now. Wow. Seriously, wow. The power delivery is damn. Super smooth power delivery. I'm in love with that, bro. Oh my god, damn handling, bro. Seriously, one hell of a handling. Seriously, bro. Trackலாம் போயிட்டீங்கன்னா handling வேற லெவல்ல இருக்கும் போல. இது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு ஹைவேன்றதுனால என்னால் உங்களுக்கு சிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் சொல்ல முடியாது. ஸோ இது சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டுறதுக்கான வண்டியும் கிடையாது. ஸோ லெட்ஸ் டூ இட் ஆன் த ஹைவே இட் செல்ஃப். ஓ மை காட். ஃபுல் சூட் போட்டுட்டு இந்த வண்டியில் ஏறி உட்கார்றதுக்கே கொஞ்சம் அடாப்ட் ஆகிக்கணும். ஹைட் வைஸ் கொஞ்சம் டாலாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். பட் வந்து ஹைட் வைஸ் கொஞ்சம் டாலாக தான் இருக்குது. யூ ஷுட் பி மினிமம் ஆஃப் 5.8 இந்த வண்டி ஓட்டணும்னா எனக்கு தெரிஞ்சு. மினிமம் ஆஃப் 5.8. அதுவும் ஃபுல் சூட் போட்டதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சம் அடாப்ட் ஆகிக்கணும். அந்த கியர்லாம் வந்துட்டு செட் ஆகணும். ஏறி உட்காந்தோடனே ஒன்றுமே தெரியல அந்த அக்ரெசிவ் பொசிஷன்லாம். ஹேண்ட்லிங் வைஸ் இட்ஸ் டேம் கூல். சீரியஸ்லி டேம் கூல். இதோட ஆக்சலரேஷனும் வந்துட்டு ஹி டிட் அ கஸ்டம் செயின் ஸ்ப்ராக்கெட் இது மாடு. ஸோ அதனால் வந்துட்டு இன்னும் வந்து இனிஷியல் டார்க் பயங்கரமாக கொடுத்துருக்காங்க. வாவ் வாவ். Just needs a drop a gear, disappear. Any gear you rev it, it will go like boom. So like I'm at 4000 RPM இப்போ 5000 RPM. So 5000 RPM ல இருக்கேன். See the way it accelerates. Oh my god. நான் gear down பண்ணல. Gear down பண்ணாமலே oh my god. பக்கா bro. You don't need to do a gear down and then rev it up to overtake or you want to do something. Power boost வேணும்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் அப்படிலாம் பண்ண தேவையே கிடையாது. பவர் பேங்க் உங்களுக்கு எல்லா RPMலையும் இருக்குது. That's what the V4 engines are all about actually. So V4 engines எப்போவுமே அப்படி தான். The thing is like inline 4 விட வந்துட்டு V4 எப்போவுமே பவர்ஃபுல். பட் இதோட V4ன்னு கிடையாது, இன்லைனை விட உங்களுக்கு வந்து V டைப் இன்ஜின்ஸ் எப்போவுமே பவர்ஃபுல் தான். யூ நேம் Ducati, யூ நேம் RS V4, everything. Damn bro. And one more thing, நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா, ஒரு கார்னரிங் வருது, ஒரு கர்வ் வருது அப்படின்னா, இஃப் யூ வாண்ட் அப் ஷிஃப்ட் ஆர் டவுன் ஷிஃப்ட் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த கார்னரிங் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு, அந்த கர்வ் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே பண்ணிடுங்க. டோன்ட் டூ இட் வைல் யூர் இன் த கார்னர். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நீங்கள் அந்த கர்வ் எடுக்கும்போது அப் ஷிஃப்ட்டோ டவுன் ஷிஃப்ட்டோ பண்ணாதீங்க. இட் வில் ரிசல்ட் இன் அ வெரி வெரி பேட் கிராஷ். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு வந்துட்டு பயங்கரமாக ஸ்டெபிலிட்டி லூஸ் ஆகும், ஃபிஷ் டெயில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது, ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ டோன்ட் டூ தேட் அட் ஆல். எப்போவுமே வந்து கார்னரிங்க்கு முன்னாடி, அந்த கார்னரிங் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு உங்களோட கம்ஃபர்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கியர் அப் பண்ணணும்னா அப் பண்ணிக்கோங்க, டவுன் பண்ணணும்னா டவுன் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சிலரேட்டரும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கொடுத்துக்காதீங்க. I'm in love with this bike, bro. See, no gear down, no gear up also. லீனியராக போயிட்டே இருக்கணும். அந்த கர்வ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க. டோன்ட் டூ இட் வைல் யூ ஆர் இன் த கர்வ்.
ஆக்சுவலாக வந்துட்டு எனக்கு இதோட ஸ்பீடோமீட்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. த திங் இஸ் இட்ஸ் டூ ட்ரெடிஷ்னல் கைண்ட் ஆஃப் அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் ரெண்டுமே டிஎஃப்டிலாம் கிடையாது. ஐம் நாட் a very great fan of TFT, not a very great fan of TFT, பட் அதை விட எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். The saying called 90s kids மாதிரி. It's very nice. Oh god. The quick shifter is damn smooth. See, you are on a curve. அப்படியே லீனியராக போயிட்டு இருங்க. Don't do hard braking, don't do gear shifts and all. எது வந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடியே பண்ணிக்கோங்க. Braking wise, I'm loving it. And this throttle is actually a quick throttle, so அதனால அவ்வளோதான், த்ராட்டிலே அவ்வளோதான். குவிக் த்ராட்டிலே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் பவரும் டெலிவரி ஆகிடும். ஸோ இட் இஸ் டேம், இது ஆக்சுவலாக வந்து டாமினோட குவிக் த்ராட்டில். இட் இஸ் ரியலி லவ்லி. ஐம் இன் லவ் வித் தட் ப்ரோ. Oh my god, it is damn sexy, bro. It is lovely. See the way it is built up, bro. Sexy as fuck. Oh my god. Ain't that sexy? Those headlamps, oh my god. One hell of a beast. Compact, but at the same time damn powerful. You can't even imagine what it can do. And the look powerful is it. Let's crank her up. Just before the U-turn. Oh god. ஹேண்ட்லிங் வேற லெவலில் இருக்குது. ஸோ இட் பேசிக்லி ஹேஸ் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல், வீலி கண்ட்ரோல், லான்ச் கண்ட்ரோல், ஏபிஎஸ், ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோலில் வந்துட்டு லெவல்ஸ் இருக்குது. ஸோ இட் ஹேஸ் அரௌண்ட் 7 or 8 levels of traction control. You can set that up. And 3 ரைடிங் மோட்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸ்போர்ட்டு, ட்ராக்கு, ரேஸு. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட இன்ஜின் பிரேக்கிங் மாறும். இட் இஸ் டேம் குட். வேற லெவலில் இருக்குது. The torque is so damn punchy, bro. See, no gear down, no gear up. அவ்வளோதான், அப்படியே this power, bro. Damn. Seriously damn.
டர்னிங்ஸ் தான் இங்கே ரொம்ப ரிஸ்க்கானது. ஸோ பார்த்து பண்ணோம். உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு அவங்க பெருசாக ஸ்பீடில் வராத மாதிரி தான் தெரியும். பட் தேர் அட் எ வெரி ஹை ஸ்பீட். டர்னிங் ரேடியஸ் கொஞ்சம் கம்மி தான். அண்ட் ஒன் மோர் திங், நான் ஃபுல் சூட் போட்டிருக்கிறதுனால டர்னிங் ரேடியஸ் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான். I was in the second gear only. இப்போ நான் டாப் அடிச்சது ஜஸ்ட் செகண்ட் கியர். ஜஸ்ட் திங்க் இன்னும் 4 கியர்ஸ் இருக்குது. அப்போ இன்னும் எவ்வளோ பண்ண முடியும் இந்த பைக்காலன்னு. ஜஸ்ட் 2 gears is enough and it was damn quick. ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்துட்டு 200 டச் ஆகிடுச்சு. the second gear 200 place, bang. I'm in love with this vehicle. So I'll end up this vlog over here and hope so we'll meet up soon. I'll come up with many more vlogs with many other bike reviews also and technical details, much more. So this is Stage Kiran signing off from Motorcycle Maniacs Vlogs, and this is the Aprilia RS V4 RF. So once again, bye bye.